Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Angela Sabatini, and this is to fulfill pioneer project of sociolinguistics. The number one is 5 example internal variation and external variation. Now we're talking about internal variation. There are internal variation, phonology variation, morphology, syntax, and semantic variation. So I will compare my language, especially Dayak Bakati Riuk, with different dialogue with Dayak Bakati Riuk, especially Dayak Bakati Sara, and I will compare them. Firstly, phonology variation, different sound but the same meaning. Jadi hanya berbeda suara tapi makna yang sama. In Dayak Bakati Riuk mengatakan makan is oman, but in Dayak Bakati Sara mengatakan makan is uman. So different sound, oman and uman, but the meaning is same, artinya adalah sama, makan. Now we're talking about morphology variation, the variation word but the meaning same. Di sini Dayak Bakati Riuk ketika mengatakan orang tua adalah nadamba, but in Dayak Bakati Sara namamba. So different word but the meaning same, artinya adalah sama-sama orang tua in Dayak Bakati Riuk nadamba, dan di dalam Dayak Bakati Sara nanamba, but the meaning same is artinya adalah orang tua. Now we're talking about semantic variation language but focus on meaning. Jadi lebih fokus kepada maknanya saja. When Dayak Bakati Riuk mengatakan ayo lari adalah tam pegileh, but Dayak Bakati Sara mengatakan tameh begileh. Tapi maknanya tetap sama, ayo lari. So different variation language but the same meaning, so focus on meaning. Now we're talking about external variation. There are idiolect, sociolect, regiolect, and chronolect. Firstly, we're talking about idiolect, individual dialect. Saya sendiri ketika individual dialect ini adalah lebih kepada oknum itu sendiri, individual itu sendiri. Ketika saya kaget ataupun terkejut, saya lebih mengatakan edenya, sampeo. Dan itu artinya adalah kok bisa, aduh, itu lebih kepada pribadi. Ada yang mengatakan kena tak bisa ngiko. Nah itu juga artinya lah kok bisa gitu. Tapi kalau lebih ke saya pribadi dalam Dayak Bakati Riuk mengatakan edenya sampeo. Dan kemudian kita next kepada sosiolek yaitu sosial dialek. Dulu dalam Dayak Bakati Riuk pada sampai saat ini ketika mengatakan perawat dan dokter, kami tidak mengatakan itu adalah perawat dan dokter. But in my language Dayak Bakati Riuk kami mengatakan adalah mentiri. But itu artinya itu artinya dokter ataupun perawat. Now we're talking about regiolect, regional dialect. Ketika Dayak Bakati Riuk di compare with Dayak Bakati Baaje, ketika kami mengatakan tidak ada dalam bahasa Dayak Bakati Riuk kati, dan dalam Dayak Bakati Baaje adalah aje. Ketika kami mengatakan sesuatu yang tidak ada. So the different language. Now we're talking about chronology dialect. Jadi ketika perubahan dari Dayak Bakati Riuk hingga sampai pada saat ini, Dayak Bakati Riuk dahulunya mengatakan manusia adalah talino, dan pada saat ini berubah menjadi mensia. Ketika perubahan dari zaman ke zaman, bahasa talino ini berkurang. Jadi kurang yang menggunakannya dalam arti manusia. Talino adalah manusia. Pada saat ini lebih banyak dan lebih sering digunakan adalah mensia. It's commonly used in now. Number 2, bad language and the concept in my language, Dayak Bakati Riuk. Jadi bahasa buruk yang tidak pantas digunakan dalam Dayak Bakati Riuk. Untuk pertama adalah tabu, ini tidak layak digunakan, yaitu kata majo. Itu adalah kata yang sangat kasar. Lebih baik kita gunakan kata oman. And the second is swearing, yaitu kata ketika kita mengumpat seseorang saat sedang marah. Itu tidak pantas in Dayak Bakati Riuk mengatakan amot ataupun amamkoh.
dan lain sebagainya seperti pakai porak itu tidak layak digunakan dalam Dayak Bakati Riuk. Sangat tidak sopan ketika kita marah mengatakan itu. Amot yang artinya setan, amamkoh yaitu bapak kau, dan artinya, dan ketika pakai porak ya itumu, dan itu nggak layak, sangat tidak baik digunakan. Dan yang ketiga adalah vulgar. Kata ini tidak pantas digunakan dan tanpa berpikir panjang. Contohnya dalam Dayak Bakati Riuk adalah mengatakan ngip, dan itulah sangat tidak pantas ketika kita mengatakan mukamu macam setan. Sangat tidak pantas sekali. Itu termasuk dalam vulgar. Now we're talking about cursing, adalah makian yang berupa kutukan. It's mean in Dayak Bakati Riuk, dalam bahasa Dayak Bakati Riuk mengatakan jasam tera dengah, ja anakmu pangkiat. Dan itu adalah artinya jangan nggak mau dengar, nanti anakmu seperti monyet. Atau ketika istrinya sedang hamil, bisa aja seseorang mengatakan seperti itu ketika marah dan mengatakan kutukan seperti itu, nanti anakmu seperti monyet, jangan tidak mau dengar. Dalam Dayak Bakati Riuk adalah jasam tera dengah, ja anakmu pangkeat. And now the last is euphemism. Ini adalah perkataan yang makian yang halus. Jadi in Dayak Bakati Riuk, makian yang halus dalam bentuk seperti contoh adalah ja teneneh meh. Itu adalah artinya nanti aja, lihat aja nanti kamu, ya apa yang bakal terjadi ke kamu gitu. Lebih halus makiannya, hanya saja tetap saja tidak layak digunakan. Hanya ini lebih halus. Ai ja teneneh meh, ya lihat aja nanti gitu. Seolah-olah akan terjadi sesuatu nantinya ketika kamu tidak mau mendengarkan ataupun melakukan kesalahan. Based on the short movie that I have been analyzed, I found maximum violence and possible implication in Doraemon short movie. And there are 12 of maximum violence and its possible implication in Doraemon short movies. And you can see this video. Let's go to the moon for lunch. Come here. Dude, we got a door for that. Yeah. Do you think his ghost is haunting it? I doubt it. Oh, come on. You'll feel like a king living in your own castle, Dad. I guess I could get used to that. Exactly. And guess who's gonna be your queen? So that's a German moon, huh? Looks exactly like the moon back at home. Oh, pull it out of my sleeve? Those buildings look like toys from up here. All right, a burglar is much more comforting. Quit being such a scaredy cat. Are my eyes deceiving me? It just... Number 5, 9 aspect UNESCO language vitality in Dayak Bakati Riuk. The first aspect UNESCO is intergeneral language transmission. It means Dayak Bakati Riuk language is used by all age, from children up. So this language, especially Dayak Bakati Riuk, is usually used from all age. Now the second aspect of UNESCO is absolute number of speaker. It means Dayak Bakati Riuk language in degree of engagement is safe, and with great position is 5, because this language used by all level age from children up. Now the third aspect UNESCO is a proportion of speaker within the total population. It means Dayak Bakati Riuk language based on ethnic and area, the language is still strong. So based on ethnic or area, local, the language is still strong. The third aspect is strength domain in language. In Dayak Bakati Riuk language is universal use in a local area, because from this language, Dayak Bakati Riuk especially, all level of age is use this language in this local area. Now the next aspect is a response to new domain and media, especially in Dayak Bakati Riuk language is receptive. So this language, especially my language, Dayak Bakati Riuk, receptive the domain and the media or new domain. So from this language, we still
receptive, because from this language, all level age use this language. So to habitually daily activity, they use this language. So that's why Daya Bakati Riuk language is receptive in new domain and media. Now, the number 6 of aspect UNESCO is material for language education. Especially my language, Daya Bakati Riuk language, will always be used by its speaker, because my father, this is my experience, my father still say to me to still use this language in my local area, because this is important to our understand our language, especially first language, it's mean dalam bahasa ibu, adalah sangat penting untuk kita tetap menjaganya. So that's why my father still say to me to still use our language, especially my language Dayak Bakati Riuk, to still communication with my people local area. And now the 7th aspect is governmental and institutional language attitudes and policies. Especially in my village, Dayak Bakati Riuk, the government has participated and even appointed a Dayak president. The name is Mr. Cornelis in Majelis Adat Dayak Nasional. So my government still participate in my culture, in our culture, especially Dayak Bakati Riuk. And 8th aspect is community member attitude toward. In my language, Dayak Bakati Riuk, I think this community member attitudes still show by their communication. I think from this aspect number 8, community member attitude, my language still used in all level age. So this is why I think when they meet with the different community, they will be shy to use this language. Why? Because this language maybe any miscommunication when we use this language with different community. Now, the last aspect of UNESCO language vitality is amount of quality of documentation. Especially in my language, Dayak Bakati Riuk, is still have 12 dialect. So one language but have many dialects. So for this documentation, maybe people in outside this island, from Borneo Island, maybe from the Java Island or the other island, not really know this language or Dayak language, especially so many different language. So this is still low documentation from this language, especially Dayak language.